Sardar Patel galvanized thousands of Gujarati farmers to offer non-violent resistance to the unjust revenue demands of the British. In Nagpur, he championed fighters' campaign for the right to fly the Indian tricolour, which made him Gandhiji's trusted lieutenant and spurred him on to the forefront of the freedom struggle. In 1942, with Gandhiji's clarion call of Quit India reverberating through and lending fresh momentum to the freedom struggle, the British arrested and jailed Gandhiji, Sardar Patel and other prominent leaders. Sardar Patel himself was jailed 6 times during the freedom movement. Following his release on 15th June 1945 and against the backdrop of World War II, the British were forced to drum up support from the Indian troops that led to negotiations that would further weaken their hold on India, clearing the path for freedom. The British would soon leave the Indian shores forever, but a new tide was turning. The Muslim League, led by Muhammad Ali Jinnah, had garnered the support of many Indian Muslims with its agenda to create a separate nation for the Muslims and establish Pakistan. Despite strong opposition from the Indian leaders, the partition of India was inevitable. India gained freedom at midnight on 15th August 1947, but it was marred with the bloodshed of partition. Sardar was elected as the first Deputy Prime Minister and Home Minister of India, with the additional portfolio of information and broadcasting. Having strongly opposed the partition, he was now looking at ways to make the process less painful and contain the devastation. Although a seasoned leader and astute statesman, he was now faced with 2 mammoth challenges. First, to control the communal violence that had broken out in the wake of the partition, control and calm the mobs, and arrange for food, shelter, and safe transport for the refugees. Second, to ensure the merger of over 550 princely states into the Union of India. Using his determination and farsightedness, he convinced the princes to join the Indian Dominion. Working tirelessly for 4 years, from 1946 to 1950, he ensured India's unity by securing and unifying Mother India with a commitment to the larger cause of no further division. This was his greatest legacy and gift to his country. With his vision and drive to build a strong framework for the nation, he also contributed immensely to shape India's constitution. Understanding well the power of effective systems and services, he created and structured the All India Administrative Services and the Indian Police Service. Sardar Patel breathed his last in 1950, and the nation mourned the loss of their Sardar. It is to him we owe the pride of our country's unity, despite its diverse cultures, communities, lands and languages. He left his indelible mark not only on the map of India, but in the hearts and minds of all Indians. The legacy of Sardar continues to guide and inspire us. The nation pays tribute to his memory by celebrating his birthday, 31st October, as the Rashtriya Ekta Divas, National Unity Day, and erecting the Statue of Unity, which stands as a testimony to this great national leader. आणि स्वतंत्र, मजबूत आणि संयुक्त भारत में स्पष्ट दृष्टि धरावता. 31वीं अक्टूबर के लिए आवश्यक है फुल है ना, जो अपनी विशालकाय आकार
और पानी को लाखों लोगों के जीवन और पश्चिमी भारत के पर्यावरण हितैषी और स्थायी विकास के लिए हो। ये सब उनको जीवन का तत्व जल और ऊर्जा देकर करना है। हालांकि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की उत्कृष्टता बांध से बढ़कर है। बांध की मुख्य धारा नर्मदा मुख्य नहर है, जो विश्व की सबसे लंबी रेखीय सिंचाई नहर है, जिसकी लंबाई 458 किलोमीटर है और इसमें 40,000 घन फीट प्रति सेकेंड डिस्चार्ज क्षमता है, जो गुजरात और राजस्थान में पानी का वितरण करती है। पानी अपनी तरह के इकलौते 71,748 किलोमीटर लंबे नहर नेटवर्क के जरिए बहता है, जो नर्मदा की लंबाई से 57 गुना अधिक है। प्रोजेक्ट को गुजरात में और उसके आसपास 750 किलोमीटर से अधिक तक की दूरी के असिंचित क्षेत्रों में पानी 11.7 अरब घन मीटर वार्षिक पहुंचाने की क्षेत्रीय व्यवस्था के लिए बनाई गई। कुछ ही भारतीय बांध सरदार सरोवर बांध के ऊर्जा उत्पादन की बढ़ाई कर सकते हैं। बांध के जल विद्युत प्लांट्स अपने दरवाजों से विशालकाय टरबाइनों पर पानी को गिराकर शक्ति प्राप्त करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जनरेटरों के साथ संयुक्त रूप से ऑल्टरनेट करंट उत्पन्न होता है। बांध से प्राप्त ऊर्जा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के घरों को रोशन और उद्योगों को ऊर्जा देती है। सरदार सरोवर बांध असाधारण रूप से 1450 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। ये 10 अरब किलोवाट प्रति वर्ष के बराबर है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट लोगों को ऊर्जा देने के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ करता है। आज ये 9,633 गांव और 131 कस्बों के 2,90,00,000 लोगों की जीवन रेखा है, जिनको पीने के पानी के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है। 10 लाख किसान आज राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट अकेले गुजरात में ही 18 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का साधन मुहैया करा रहा है। ये आनंददायिनी से जीवनदायिनी का वाकई संपूर्ण रूपांतरण है। અને બહુવિધ ઉદ્દેશ્ય સાથે એક હાઇડ્રો પ્રોજેક્ટની કલ્પના કરી હતી, જેના દ્વારા પાણીની અછતવાળી નદી આસપાસની 75% જમીનને સિંચાઈ પૂરી પાડવા અને ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રના અપર્યાપ્ત વીજળીવાળા વિસ્તારોમાં પ્રકાશ ફેલાવવા નર્મદાનો લાભ લે છે। લાંબા સમય સુધી તેમણે સેવેલું સ્વપ્ન સરદાર સરોવર ડેમ વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો કોન્ક્રીટ ગ્રેવિટી ડેમ છે અને ભારતનો ત્રીજો સૌથી ઊંચો છે, જેની ઊંચાઈ પાયાના સૌથી ઊંડા સ્તરથી 163 મીટર છે, જેનો પાયો એપ્રિલ 1961માં ભારતના પહેલા વડાપ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ દ્વારા નાખવામાં આવ્યો હતો અને સપ્ટેમ્બર 2017માં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા આ ડેમ દેશને સમર્પિત કરવામાં આવ્યો હતો। સરદાર સરોવર ડેમના નિર્માણ અને તેના દ્વારા લોકોને થતા ફાયદાઓ પ્રત્યે શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની પ્રતિબદ્ધતા તેઓ જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારથી છે। સરદાર સરોવરના ડેમની ઊંચાઈની બાબતે તેમણે 16મી એપ્રિલ 2006ના રોજ ત્યારની કેન્દ્ર સરકાર સામે સતત 51 કલાક સુધી ઉપવાસ કર્યો હતો। ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી રૂપે શ્રી મોદી ડેમની ઊંચાઈ વધારવાના પક્ષમાં હતા, જેથી ગુજરાત અને તેના પાડોશી રાજ્યોના પાણીની અછતવાળા વિસ્તારોના વધારેમાં વધારે લોકોને તેનો લાભ મળે। પાયો નાખ્યા પછી આશરે 60 વર્ષ બાદ આ યોજના અંતે પૂરી કરવામાં આવી, જેના માટે શ્રીમાન મોદીની પ્રેરક શક્તિને ધન્યવાદ। આજે તે એક ઇજનેરી અજાયબી બની ગઈ છે અને ભૂસ્તરીય ખામીયુક્ત રેખાઓ, નદીના વિભાજનો અને પાણીની તંગી ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી ગર્વ સાથે ઊભો છે। ડેમના પાયાની હેઠળની ખામીયુક્ત રેખાને ભરવા 2,56,000 ઘન મીટર પ્રી-કુલ્ડ કોન્ક્રીટ અને 53,000 ટન મજબૂત સ્ટીલની જરૂર હતી। ડેમના નિર્માણમાં
68 કરોડ ઘન મીટર કોન્ક્રીટનો ઉપયોગ થયો છે, જેના દ્વારા વિશ્વના 2 ચક્કર પૂરા થઈ શકે તેવડો રોડ બનાવી શકાય. આ ડેમની સંગ્રહ ક્ષમતા 5860 MCM છે. સંપૂર્ણ પુરવઠાના સ્તરો પર મુખ્ય કેનાલ 220 MCM પાણીનો સંગ્રહ કરી શકે છે, જે અમદાવાદ જેવા મોટા શહેરની ધરતીની એક ધીમી છે. કોઈ પણ ડેમ તેનાથી સુરક્ષિત હોતો નથી. ધરતીકંપ સામે સુરક્ષા આપવા શકે તેવા બનાવવામાં આવ્યા છે. સરદાર સરોવર ડેમ જેવા ડેમ માટે આવું કરવું જરૂરી છે, જે પાણીના વિશાળ જથ્થાનો સંગ્રહ કરી રાખીને તેને ધીમે ધીમે છોડે છે. સરદાર સરોવર પ્રોજેક્ટનું નિર્માણ સરદાર સરોવર નર્મદા નિગમ લિમિટેડ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે, જેમનો હેતુ અને પ્રતિબદ્ધતા એવી હતી કે જીવનના સાર સમાન પાણી અને ઉર્જા પૂરી પાડવા દ્વારા નર્મદાના અનિયંત્રિત પાણીનો ઉપયોગ લાખો લોકોના જીવનને અને પશ્ચિમ ભારતના પર્યાવરણની દ્રષ્ટિએ તંદુરસ્ત અને સ્થાયી વિકાસ માટે કરવો. જોકે સરદાર સરોવર પ્રોજેક્ટની ઉત્કૃષ્ટતા ડેમથી વધારે હતી. ડેમની મુખ્ય જીવનરેખા નર્મદાની મુખ્ય કેનાલ છે, જે વિશ્વની સૌથી લાંબી સિંચાઈ નહેર છે, જેની લંબાઈ 458 કિલોમીટર છે અને પ્રતિ સેકન્ડ 40,000 ઘન ફૂટ પાણી છોડવાની તેની ક્ષમતા છે, જે ગુજરાત અને રાજસ્થાનને પાણીનું વિતરણ કરે છે. પાણી બેજોડ રીતે 71,700